It's absurd. It's unfortunate that we could not get the matter heard and disposed of today, but we are very grateful to the judge. He fixed it for hearing it today, but the proceedings were interrupted by the network breakdown, whereby we could not easily connect with the Chico and Madison Bay, and the proceedings were delayed. And it's the reason the judge could not deliver the ruling today, and he had to defer it to Monday. So it's a huge setback because you have seen the situation you have observed yourself. Ssegiirinya is rotting away. You saw his foot when he brandished it, when he flashed it. You saw the state in which it is, the state in which his foot is. He's rotting. So we want that matter investigated. We want this handled as soon as practical, because even the state will want to prosecute people who are alive, not dead people, and we have reasonable fear and worries that the situation may deteriorate further, because Chitalia, Chigo, Luzira, Madison Bay, they don't have sufficient and adequate facilities to deal with complicated cases. We suspect there could be something similar, something eating up Segiriinya'S foot. It could even be, much complicated, going to the organs. It could be related to any of the organs. So we needed experts, we needed physicians, we needed specialized attention. And that's the reason we are making a call. If possible, between now and Monday, they could even be evacuated and taken to any other facility outside. For us, we can foot the bill if it's a private hospital. They can even detain them from those facilities outside the confines of Chigo, Luzira, or Chitali. That can also happen. But we also appeal that probably if we can't perfect the systems, we should revert to analog, because it would appear we have failed to handle this digital system. It is not sustainable. The network breakdowns, sometimes disruptions with the electric or power cut-offs and whatnot. So it's abundantly clear that as a nation we are not really prepared for this kind of technology. And now it is impacting adversely and negatively on the administration of justice. So the earlier we perfect it, the better. If we fail to perfect it, we have no choice. We revert to our ordinary system, because if they were to use analog, they would be here. They would have been driven here. They physically appear here. They attend the hearing, and we conclude it that way. Otherwise, if we continue experiencing these setbacks, they will impinge on the dispensation of justice in this country, which may not go well with the rights of our people. Counsel, one of your clients attempted one place to show court what happened. Have you ever had a chance of seeing what actually happened? No, you see, you can see now clearly the first time he displayed that foot, and now you can see the condition is worsening. It's deteriorating. The other time it was in a relatively, I don't want to say fair situation, but today you've seen it. You've seen it yourself. So this is why we are saying we are worried the situation may deteriorate further, and that's why we are calling upon the authorities, the prison authorities, to make urgent interventions of having our clients evacuated. And we've had even the complaint of Allan, which has not been investigated yet. So we need all these matters to be interrogated, investigated, and evacuations being made. Because we're insisting on evacuation, they should be taken away from the confines of Chico, confines of Luzira, Madison Bay, to a better facility where they can be adequately attended to. Tuyanze oyo ye lawyer waba accused ones. Katuulire honorable zake kikyayogera ku nsonga. Honorable zake katono nnyo. Honorable zake. Katono. Okay, let's make Apollo. Yango. As the legal profession, we still have to invoke the law to assist these people. So we are saying that
This is a matter that concerns all human rights lovers, all human rights fighters, and we are going to engage all stakeholders, including the Ghana Human Rights Commission and other agencies, to see that we can see justice reached for these victims and both applicants. So in the earlier court, the magistrate asked you to file a complaint with the Human Rights Commission. Have you made attempts of it? Yes, we did make an attempt to go there, and we wrote. But as you know, the way the Human Rights Commission works, they are supposed to constitute themselves into a committee, communicate back, and we have not got that response yet. So we are still pushing, and as you know, there are several human rights violations day and night. So as you're fighting this one, another one comes up. So there's also a lot on their desk, but we still have to push using all avenues so that we can get justice for people. Kaso mu Uganda, kooti ya wansi yali waayo ensonga z'okulinnyira eddembe ly'obuntu mu kukwatibwa kw'abasibe. Kooti yali ekuwadde amagezi ogende mu kitongole ky'eddembe ly'obuntu mu kakiiko. Ensonga zino waziroopayo, okozeeko attempts ezitwalayo? Tukolaganye n'ebitongole eby'enjawulo okusookera ddala okuloopa abo abeenyigira mu kunyigiriza eddembe ly'abantu, okulaba nti tuyambibwako ebitongole birina okukola omulimu okulaba nti bavunaanibwa. Ekyokubiri, ekitongole nga Human Rights Commission n'ebitongole ebirala ebirwana eddembe ly'obuntu twateekayo ebbaluwa yaffe mu buwandiike okusobola okulaba nti ensonga eno babeera nga bagiyingiramu. Naye nga wamanyi enkola ya Human Rights balina okubeera nga batuula ate ne babaddamu ne bawa response ku nsonga eyo, ate ensonga ebandi tebannagikola olw'ensonga eno n'eri embeera ya Uganda bw'ogimanyi. So n'olwekyo tetugamba nti ng'abalwanirizi b'eddembe era bannamateeka tulina okugenda mu maaso n'okupushinga okulaba nga tufuna amazima n'obwenkanya eri abantu baffe, ate si bano bokka ababaka wabula ne bannayuganda bangi nnyo abali mu makomera mu mbeera enzibu, era ndowooza emabegako awalabye nti akakiiko ka Human Rights era ka Parliament nako kakyadde ne kalaba embeera ababaka mwe bali, ne kalaba embeera bannayuganda mwe bali mu makomera, era nga ddala mu Afrika ali amaziga. Naye nga ffe kyetugamba nti wabengawo ekikolebwa ekyaddala ekirabwako okulaba nti waliwo ekikolebwa okukyusa embeera y'abannayuganda eri abo abatukulembera. Kiyogera ku kulumbibwa mubadde kukoleddwako ku mukyala olunaku lwaleero mbadde nzija Masaka ku kkooti neefuna okulumbibwa abaami abatannategeeza badde basatu. Ekituufu kiri nti nakedde nnyo okutuuka e Masaka zibadde ziwera ssaawa nga 2 badde maze okuyita e Masaka Welcome nga nkutte ekkubo eriyingira bangaye baliyita Ssebuwa Alex Road, wabula enkuba ebadde etonnya nnyo nga tokyasobola kulengera gy'olaga. So n'olwekyo olwokuba nti enkuba ebadde nnya ate ng'obudde obadde bukyali tugamba nti lwaki tuvugira mu nkuba ennyingi nga tukyalengera gye tuga tubeko tukagambe eddakiika 5 oba 10 then tugwe tusimbule. Tetutegedde oba bami bano babadde obadde batugobera okuva e Kampala gye twavudde oba balina bye babadde beekukubye, tetutegedde kuba olupakinzewo bwe tuti katono wayisewo eddakiika ntono nnyo abaami basatu ne bajja ne bakuba ku ndabiramu z'emmotoka abalinga baagala obuyambi, wabula tusoose ne twekengera obutabagulira mmotoka bwebadde endookinyi nga twesibiddemu katugamba enkuba etonnya nnyo, abantu beebisse ebintu bya bbulaaka babadde bambadde biringa biovulo bino bikombate nga yeebisse wata tosobola kumutegeera nga bya bbulaaka ebigoye, ne tweraliikira so ne tugamba tetugenda kubeera nga tubagulira, wabula bwe tugaanye ne bakiraba nti tugaanye okubagulira ne bongera mu maaso okukuba n'amaanyi, era omu ku bo n'agenda mu maaso ga drivers awali driver watuula n'atandika okukuba emmotoka mu maaso nnyo ng'agirama egimu. Kati olw'okukanga ne bana baleka kuba gundi amadinisa g'emmotoka ne parts endala ez'emmotoka, kati awo tutidde ne tulowooza nti baleka baagala kumenya emmotoka kugiyingiramu, era oluvannyuma lw'okukola ensonga eyo tugambye nti tuvuge emmotoka eno tugijje wano kyonna kye kiri tusooke tugike ku basajja, era bwe tetukoleza emmotoka tutandika okusinzira tugyewo, wabula tubale twakavugako ka distance katono nnyo tugenza okulya nga emmotoka etambula bulungi eri gayagala okuva ku kkubo. N'olwekyo olw'okutya ennyo ne tugamba katinye tusoboka emmotoka kyebadde, tugenza okutuulira ku mmotoka kyebadde ne tulaba nga okufulumamu ng'emipiira ebiri bagiggyeemu omukka, kubaddeko omupiira ogw'omu maaso ogwa drivers n'ogw'emabega oguli ku sayidi ya driver. So tubadde tulina kyakukola nga tetusobola yadde okweyongerayo okuva awo, n'olwekyo ne tuba stranded ate tuli mu kutya, naye kituyambye nti tugenza okulaba nga abasajja abadde batusunga mu kifo kiri ndowooza bwe twasimbudde tebategedde engeri gye baabuzeemu, ndowooza nabo kyabakanze, wabula ekituyambye nti waliwo omuzira kisa omukyala abadde avuga emmotoka ya Coca-Cola kyokka kyendabye
yasoso tusanga nagamba mubadde kinga muli mukkubo wakati netumugamba tufunye obuzibu n'abulaba n'atugamba kangende mbayambe mbayitire bamakanika oba abantu bonna bali okumpi basobola obayamba oluvannyuma lw'emmotoka era letusanze ebadde ntono tulaga eringa yanuwa n'ekisonga naye tugamba era mubadde kitugamba tulindiraga emipiira gyammwe ebiri gikoze eki gitudde netumugamba bagenze tuleetera amakanika n'atugamba naye era emipiira ebiri gitudde spare tire muba mulina omu n'atudonetingira omupiira ogwokubiri gwe tukozesezza okuba nti bamakanika bwe bazze nga batadde mu maaso spare tire netubeera nga tugitadde ku mupiira gw'emabega era essaawa eno wenjogerera emipiira giri walogala gye bagitutte Masaka ebiri bagyekenenye balawo bagitwasobola okuddamu okukola ate n'emmotoka eri mu mbeera mbi kubanga yonna ekubiddwa sayidi ya drive mu maaso era woba okivuga bwoti okutuuka wano tuddedde budeddesi kugireeta mpolampola tusooka tusituke ku kkooti nga tweraliikirira nti ate tuyinza okuba nga tetunnatuuka nga tuna bannaffe tebannatuuka omusango ne gutagenda mu maaso naye kirungi tugenza okutuukawo bablesi bakolezi baffe nabo weebali so era oluva wano ensonga gye ŋŋendako yakulaba nti tukolenga mmotoka ekulaba oba ekolebwa tusobola okuva e Masaka okugenda e Kampala. Ekyo kyongera kulaga mbeera ya byakwerinda nti kugamba tewali ali sefu ate embeera eri yegeyege y'ebyokwerinda nandisuubire kati mu Masaka okusinziira ku security bwe bagamba nti baayongera GP-ngaako ebintu ebyabadde tebikyalimu n'olwekyo kiba kiraga balina kubeera nga security eringa ng'eremeddereri ate ekirala kibadde ng'ekiraga nti tajja n'okutuuka ku kkooti nti nnemesewo okutuuka mu kkooti mu biseera naye ate bandiyisizza bubuusa naye atlist ate maze nenkola ki nentuuka so ekigendero tekitegerekeka bulungi naye nga byenyamisa twagalaga nti security naye tuyetaaga okufunga ensonga yo gye ntunuulidde enkulu nga omuntu akkiriza mu nkola y'amateeka nina okwekotya kuba njagala ensonga ebeere investigated thoroughly well okusobola okulaba nti tutuuka ku kkozi ya kino ekyebo tetujja kugaana kubawaabira olw'okuba nga tutya tuyinza obutafunayo ki mazima nolwekyo tulina okulwana okulaba nga tuloopa era ngenda ku lipootinga gundi ku poliisi ensonga egere ng'ekolebwako okusinziira olabye abantu bano badde bakutte byakulwanyisa bintu ki byolabye byenkezo bye badde bakutte mundu no kyendabye abasajja babadde bambadde bya pulaka abebikidde bikamu nkibo naye nga tosobola kumanya kuba emmotoka ebadde enzigale yonna nga tuli munda ng'ate enkuba etonnya nnyo nga you can only see figa z'abantu abasatu era kitwewunyisizza nannyo nga tetunnategeera nti omupiira babadde bagijjamu omukka bakozesezza ki kuba ne attempt ey'okugjamu nga tetugirayo nga gikolese waffe obwedda attention eri kuba nti bakuba emmotoka so tusuubira okuba nti kirabika babadde abamu bakuba emmotoka nga waliwo abakoona emipiira naye nga tutukola kitatulaba n'olwekyo nga tesobola kulabira kumwanyisa ki naye ng'ekikulu kibadde nti babaddewo damage n'engeri gye babuzeemu etusimbudde bwetu osobola okumanya we babuulidde enamba y'emmotoka Council katono nnyo katono nnyo namba y'emmotoka mugireke banna katono nnyo gireke katono nnyo waliwo omulabi w'eddoboozi lya Uganda right now okulaba balirayo ku social media ate nga tali mu ggwanga lya Uganda esaawa waali esaawa zino naye nga yandiyagadde okumanya ekiro ekyenkuba kikedde okudemba ate nga wakedde okutambula olugendo okujjawa okujja e Masaka banyinya ababaka ba paalamenti bakuyiseeko era nga bakuliirira waliwo ekikyamu ekirabika ekituuse ku mupaka munnaabwe era nga bali mu kuloga akulaba essaawa zino yandiyagadde okumanya mazima ddala kituufu ki naddala oyo atabadde ku ground essaawa zino atabadde Masaka yandiyagadde okumanya obulabo obukutuuseeko lwaki emmotoka mazima ddala emipiira ebiri gikubibwa gitya oba giba gitya nga gifuna omulabi yandiyagadde okimanya ekirala omulabi oyo yandiyagadde okutegeera ekkooti esazeewo kikuba bakaaba ababiri n'embeera ki gye balimu ey'obulamu okusookera ddala asooke n'ensonga y'ababaka olunaku olwaleero kkooti ewulidde bail application yaabwe wabula tasobodde kuwansala olw'ensonga nti nno kkooti egambye nti obudde bubadde buyise ebyuma bikalimagezi byabatawaanyiza nnyo tugenza okumaliriza kkooti negamba ejja kwetaaga obudde buwanvu okusobola okuwandiika ensala n'olwekyo naye tukomewo nga 25 omwezi ogw'ekkumi
okusobola okubanga ewa ensala yayo mu kusaba kw'okweyisa. Jjukira nti guno omusango gwe gwokubiri eno e Masaka mu kkooti, ababaka gwe baateekebwako nti gwa butemu, kikulu n'ebijambiya baabitemera mu Lwengo era balina mbu be batta ne bafasilitetibwa okukola obutemu obwo. So eyo fayiro yebaddewo olunaku olwaleero, ensalawo yayo genda kuba nga 25 mwezi guno gwennyini wona wennyini mu kkooti e Masaka. Then ku kintuuseeko nti nakedde ku maliri ng'enkola yange bweba bayisawa nga 11 abadde n'eddakiika nga nabadde maze okuva e Kampala okusobola okujja ku kkooti wadde e Masaka ku misango gy'ababaka okubeera nga nzija okubeera okubeera application era ntambudde bulungi nnyo wabula zibadde ziwera ssaawa nga 2 badde maze okuyita ku Masaka welcome nga nkutte ekkubo bantegeeza nti baliyita Sebowa Alex Road we baliyita kati we tubranchinze okujja okubeera nga tujja mu kkooti enkuba ebadde etonya era obedda different parts tusanga enkuba naye bwe tutuuse mu area eyo enkuba ebadde etonya nnyo nga ne woba ovuga tokyasobola kulaba gy'olaga okujjako ng'ogenda kufuna kabanje ne tugamba nti lwaki tuvuga mu mbeera eno nga tukyalina n'obudde waffe tukyalina hours endala namba nga kkooti tennatula kasita tutuuse mu Masaka tuteekeko emmotoka ebbali kati ya dakiika 5 enkuba esammukemu tusobole okutambula era bwe kibadde ne tuteeka emmotoka ebbali kuba tubadde tukyalaba gye tulaga ne tusobola nga twesibidde mu mmotoka nga tulinzeemu enkuba ekamuke ekitutuusako kintu bali twakapakingawo eddakiika ntono nnyo abaami ne bajja 3 tetutegedde gye bavudde kuba tubadde tuli ku bizinesi yaffe munda bitula gye tusuubira ne babanga abaagala obuyambi ne batapinga ku mmotoka tututu bwe bati abalinga abagamba nti like you need assistance naye enkuba ebadde etonya nnyo ekirala nga tweraliikirira lwaki bali 3 ate lwaki beebisse bambadde nga feesi zaabwe tezirabika zibadde tezirabika bulungi bambadde bino ebigundi ebiyita muno nga tosobola mu identify nga mu nkuba ennyingi efudde emba naye ng'olengera nti omuntu yeebikidde inaina yeekapalinza naye nga tosobola ku identify nga nti ono gundi ate nga tali omu so ne twekengeramu olw'ennyambala yawe enkuba ebadde tutagamba tuyinza okugamba tusendabirwamu oba twandulookinye tufuna ki obuzibu ne tugaana bwe tuganyira ba insistinga nga bakoona ne tugamba bano nno baleka bali mu fujja bagala tutiizinga tuyinza okulaba nga bongera okubanginga emmotoka kati nga sayidi eno driver waali wabaddewo abaddeawo n'akoona nnyo n'oli ng'akoona kati omulala wokusatu najja wano mu maaso nga driver maaso w'emmotoka nakitwale tumanyi oba kiki abadde akoonesa n'akuba nnyo emmotoka bwati nga bano bagamba banakuba kati bwe tuwulidde okukoonoko ne tutya nnyo ne tugamba bayinza okuba baagala kumenya emmotoka okukola ki oyingira oba baagala kukuba mmotoka nga tetumanyi tubadde tuba tetuteebereza n'olwekyo mu kutyokwa okungi ne tusalawo ne tugamba omanyi tulina okusimbula emmotoka tugijje mu kifo kino tusobole okulaba nti tuvaawo kyonna ekitutuukako kitutuuko ne nga tuvudde wano so ne tukoleeza emmotoka ndoza abadde oba tebakisuubira so bwe tugikoleezesa emmotoka ne tusimbula omulundi gumu tubuzeeko katini nnyo kubanga wano ndowooza nawaali nga tugeza okulya nga emmotoka etambula bubi ngeringa yagala okuva ku kkubo kakati netugamba nti emmotoka teemuddeki tutegedde netugamba ti tulina okukola emmotoka tesobola kubeera nga yeyongera okuva notuyimire tulabe ekibadde ku mmotoka tugeza okufuluma mu mmotoka nga side driver ate yennyini gyavugirako nga omupiira gw'omumaaso nogona nga completely giri deflected nga giri wansi ddala ku ttaka ng'emmotoka ekuba talina kyosobola kukola netumanya patusira nti tulina gye tulaga mukozeseza bwangu ky'okutuukawo atuliiriddewo ddala kyobola atutuuse wano wateradde yasawa nga 7 yes mukuba olunaku olwaliro nga nsibe Masaka ku kkooti nafunye obuzibu obw'enjawulo bwe nnumbiddwa abasajja 3 abatannategeerekeka nga babadde bakoona emmotoka naye nga balinga abaagala obuyambi kyokka bwe nyamya okuggulawo ne babeera nga bakozesa fujja okulaba nti bagyonoona mu maaso sayidi ya driver nengezaako okuvuga okuvaawo okudduka okugenda mu kitundu ekirala okusobola okuba nga neetegulawo wabula oluvannyuma lw'okuba nga nteguddewo katuneze kulonga emmotoka tekyatambula bulungi basimanyi kyebadde era bwe maze okuyimirirako katini nembeera nga njagala okubeera nti emmotoka ndaba kikyebadde n'abantu badde babadde nawo mu mmotoka tugenza okufulumamu ng'emipiira gyombi egireka oguli ku sayidi ya driver mu maaso eyo story ey'omubaka wa Kampala akiikirira Kampala district omukyala amanyiddwa nga Shamim Malende ojjukire emmotoka y'emu
eyakwata eyaleeta Ssegiirinya era nga emmotoka y'emu mwabadde ajjidde era nga yabadde y'ensonga nti abadde atuusibwako obuvune era nga emmotoka ye ebadde deflated oba nga emipiira gibadde gifumitiddwa. Story mpanvu nnyo, weebale nnyo okuva gye twatandikidde. Tujja kuddamu olw'ensonga y'ebyokwerinda nga Mukama Katonda ayagadde. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaali. Mbadde Nsubuga Muhammad ne munnange Kasagga emabega wa kamera. Tweyanziza. All right, I believe now you are in the know of what happened this morning to Honorable Shami Muwonge. She has narrated all what happened, and what I'm going to do, I'm going to make sure that I give you this story again separately. Yeah, I'm going to give you this story again separately, and you manage to, because this video is mixed up with other things, so I'm going to separate out the section for Honorable Shami Muwonge's story about an attack she had today in the morning as she was heading to Masaka High Court. That's what happened. And for the case of the bail application, the court has been adjourned till the 25th of this month, October 2021. That's when the ruling is going to be had. And from the look of things, I don't know, let's just pray and as well continue to pressurize, to put much pressure, because there is no satisfactory reason you can give me after Segiriinya showing you, this kind of a situation he is in. That one, let me hope you guys see what I'm putting out there on the screen. Segiriinya avunda. There is no satisfactory reason you can give me for failing to make a decision today, and then you give excuses of simanya internet evuddeko, simanya twatandise late. Man, this is someone's life. Come on. So basically that's the life and that's the country we are in, and other things we we try to put to order on a daily basis. That's why we come out and speak against such kind of things. We want things to be better, and yes, things will be better, but they are not going to be better out of the blue. We have to actively get involved. So the number of those people that are actively involved in this struggle for change, let it multiply. You who is listening to this audio, make sure that you multiply and you create more create more people like you. You can even create people who are better than you. Let us have very many people. Let us have very many Jaffa Makangas. Let us have very many Patricias. Let us have very many the Shami Muzi. Let us have very many Bobby Wines. Let us have very many people who advocate for this change actively. As in, there are those that are that's not activism. You have to actively get involved. So enambe ekule tubirenga tuli banji nnyo. This nonsense man today kiri ku Segiriinya enkya kisobola okubeera ku mwana wo oba gwe kennyini. So let us slide up, let us get more serious. So wait for that story. I'm going to be uploading it, and you share it as many times as you can. Nsigadde nze JBMuwonge, mwebereremu. People power, our power. NUP everywhere.